This is information about the situation in Soledar from Russian source. And more than 100 Russians went together to hell in the Soledar region. Belarus men who did not update their personal information at drafting offices won't be allowed to leave the country. Military Commissar of Brest region Oleg Konovalov. Iron Curtain rising up? Ну, начиная с февраля месяца, для тех людей, которые не прошли сверху, скорее всего, что будут применены ограничения на выезд с территории Республики Беларусь, ну и, возможно, какие-то еще ограничения. This is an era of absolute sunset for Europe with very little perspectives for dawn. Russian propaganda talks about how hard it is to live in today's Europe. Это такая эпоха. Это сейчас эпоха абсолютного заката Европы. Абсолютного заката Европы. И с очень такими мутными перспективами рассвета. Поэтому это так и есть. И вот как там граждане, а граждане постепенно, конечно, там рост цен, общее, так сказать, падение качества жизни, оно есть, несомненно есть. Теплая зима, там холодная, да и есть падение качества жизни. Конечно, есть. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.